Walther Schoenichen. Walther Schoenichen, July 18, 1876, in Cologne, November 22, 1956, in Göppingen, was a German biologist and a prominent proponent of nature conservation within Nazi Germany. Schoenichen studied natural sciences in Halle and obtained his doctorate in 1898. From 1898 to 1913, he worked as a teacher. In 1922, Schoenichen became manager of the Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen State Office for Prussian Nature Presevation. In 1942, he published his magnum opus, Naturschutz als völkische und internationale Kulturaufgabe, nature conservation as a national and international cultural task. Schoenichen was an antisemite for much of his career, writing in 1926 that the German people face a decline in racial hygiene, and described advertising billboards as an infection with Jewish toxin. In 1932, Schoenichen joined the Nazi Party and became director of the Reichstelle für Naturschutz Reich Department of Conservation in 1942. In 1948, 3 years after the Second World War, Schoenichen moved to Goslar. From 1949 until his death, he was a professor at the Technical University of Braunschweig. Publications: Die Abstammungsslehre im Unterricht der Schule, Sammlung NATO-wissenschaftliche pädagogische Abhandlungen Band 1, Heft 3, Leipzig und Berlin 1903. Thüringen der Vorzeit, Velhagen and Claessings Volksbücher NR 50, Bielefeld und Leipzig 1912. Der Deutsche Wald, Velhagen and Claessings Volksbücher NR 87, Bielefeld and Leipzig 1913. In collaboration with Max Popp, Unseher Volkserfahrung auf der Grundlage unserer Landwirtschaft, Leipzig 1917. Praktikum der Insektenkunde nach biologisch, ökologischen Gesichtspunkten, Jena 1918-3. Erweitert Auflage 1930, 1930. Von Waffen und Werkzeuge der Tier- und Pflanzen, Leipzig 1918. Der Biologist Unterricht in der neuen Erziehung, Leipzig 1919. Einführung in die Biologie. Ein Hilfsbuch für Hochlehreranstalten und für den Selbstunterricht, Leipzig 1920. Mikroskopisches Praktikum der Blütenbiologie. Für Studierende, Lehre und Freund der Blumenwelt, Leipzig 1922. In collaboration with other authors, der Biologist Lehrersplug. Ein Handbuch für Studierende und Lehrer aller Schulgattungen, Jena 1922. Mikroskopische Untersuchungen zur Biologie der Samen und Frucht, Freiburg im Breisgau 1923. Biologie der Blütenpflanzen. Einführung in der Hand mikroskopischer Übungen, Biologist Studienbücher Band 2, Freiburg im Breisgau 1924. Tier der Vorzeit, Wie zum Wissen vor, Berlin 1924. Merkbuch für Naturdenkmalpflege. Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, Berlin 1925. News Schmetterlingsbuch, Naturschutz Bücherei Band 1, Berlin-Lichterfeld 1925. In collaboration with other authors von Grun and Dahm. Ein deutsches Waldbuch, München 1926. In collaboration with Philipp Dibdala, Methodik und Technik des Naturgeschichtlichen Unterrichts Handbuch des NATO-wissenschaftlichen und mathematischen Unterrichts Band 5, Leipzig 1926 aus, 1925. Naturschutz und Arbeitsschule, Naturschutz Bücherei Band 8, Berlin-Lichterfeld 1928. Geostaten der Weltstadt, Grabmäler Berlins und Wissenschaftskunden, Langensalze 1928-2. Auflage Berlin/Leipzig 1929. Deutschkunde im Naturgeschichtlichen Unterricht, Handbuch der Deutschkunde Band 7, Frankfurt am Main 1928. Der Umgang mit Muttergrund. Ein Sünden- und Sittenbuch für Jedermann Naturschutz Bücherei Band 11, Berlin-Lichterfeld 1929-3. Auflage 1951. 1. ABC Naturschutzführer, Hinweise der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen Band 1, New Dam 1931.
Das Deutsche Volk musste werden. Und die Deutsche Landschaft. In Naturschutz 14, Jahrgang Heft 11, Newdam und Berlin 1933. Deutschwald Baum und Waldtypen, Jena 1933. Old Wildnis in Deutschen Landen. Filder vom Kampf des Deutschen Menschen mit der Erlandschaft, Newdam 1934. Naturschutz im Dritten Reich. Einführung in Wesen und Grundlagen Zeitgemäßer Naturschutzarbeit, Naturschutzbücherei Band 12, Berlin 1934. Zauber der Wildnis in deutscher Heimat. Erkunden vom Wirken der Naturgewalten im Bild der deutschen Landschaft. Newdam 1935. Deutschland. Deutschlands Naturschutzgebiet in Wort und Bild, 2 Band 1935 and 1937, in collaboration with Werner Weber, Das Reichsnaturschutzgesetz vom 26. Juni 1935 RGBL, IS 821, und die Verordnung zur Durchführung des Reichsnaturschutzgesetzes vom 31. October 1935 RGBL, IS 1275, Berlin 1936. Jagd und Naturschutz Newdam und Berlin 1937, in collaboration with Erich Schroeder Zeichnungen, die in Deutschland gestützten Pflanzen nach der Naturschutzverordnung vom 18. Mars 1936. Reichstelle für Naturschutz, Berlin-Lichterfeld 1938-2. Erweitert und verbessert Auflage 1941, in collaboration with Erich Schroeder Zeichnungen et al. Tastenbuch der in Deutschland gestützten Tier. Nach der Naturschutzverordnung vom 18. Mars 1936, Berlin-Lichterfeld 1938, Biologie der Landschaft, Landschaftsschutz und Landschaftspflege Heft 3, Newdam und Berlin 1939, Biologie der gestützten Pflanzen Deutschlands. Einführung in die Lebenskundliche Betrachtung chemischer Gewächse, Jena 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940. Naturschutz als völkisch und international Kulturaufgabe. Ein Übersicht über die allgemeinen, die geologischen, botanistischen, zoologischen und anthropologischen Probleme des heimatlichen, wie des Weltnaturschutzes, Jena 1942. Oswald und Feld Dentisch bestellt, Berlin-Helmsee und Bielefeld 1947, He7, Die Giraffen von Nyassa, Berlin-Helmsee 1947, He7, Grossforster, Kuhnentdecker. Band 1, Berlin-Helmsee 1949, Von Deutschen Baumann, Berlin 1950. Nature als Volksgut und Menschheitsgut. Einführung in Wesen und Aufgaben des Naturschutzes, Stuttgart/Ludwigsburg 1950. Blutenladen zu Gast, Berlin 1951. Biology in Stichworten, 2 Heft Kiel 1951 and 1954. Unter den Bäumen der alten Reichsstadt Goslar, Hannover 1952. Naturschutz Heimatschutz. Ihre Begründung durch Ernst Rudolph, Hugo Conwentz und Ihre Vorläufer, Gross Naturforscher, Band 16, Stuttgart 1954.